Hey guys, Wade Willis here for my playthrough of Umineko, and I'm in Chapter 2, and this is like my 14th part of it. Last episode I had a really long playthrough, it was about 2 hours, and just so much happened. We had a thing where we thought Canon was possibly alive or possessed. It seemed like it was Beatrice pretending to be him. She killed Kumasawa, and there's just so much up in the air. Battler's kind of battling back and forth with Beatrice, trying to still prove that she isn't using magic to do all these things, and it's getting more and more difficult. I'm a bit stumped right now where we're at, but yeah, I know once I figure out how things were done, I'm going to be annoyed with myself because it's probably going to be pretty simple. And yeah, guys, don't forget to like the video and subscribe to my channel for tons of other When They Cry content. I have like Higurashi prediction videos, reaction videos to go and everything. So be on the lookout for that. And yeah, check out my channel. So I accidentally thought this was recording and it wasn't, so I may have missed like a few lines here. But basically Rosa is accusing all of the servants of being in on this because the bodies aren't here, so the servants who they said died must still be alive. 南條先生と熊沢さんの遺体が見つかることよ。それが見つかったら、私はあなたたちの話を聞いてみようという話にもなるわ。でも、見つからない限り、あなたたちは狼であることを否定できない。あんたも黄金に目がくらんであの魔女に買収されたんでしょ。そんなに金が欲しい？そうなんでしょ。 I'm sorry, Rosa, but I'm willing to bet money George is going to have Shannon's back before he has yours, since it is his fiance. 一生遊んで暮らしたいの？そんな人生に何の価値があるのよ。 And so far, Rosa is the only person who's shown actual violent tendencies. We've seen her beating Maria. So if I'm someone in this family, and now she's threatening everyone with a gun, she's not the best judge of character, I would say. Now, she may be possessed, but that doesn't help her case at all. Rosa 様、私たちはそんな。黙りなさい。そしてシャノン、それ以上近づかないで。10年も恩を受けながらそれをあだで返すなんて、容赦なく引き金を引くわよ。そんなのってひどすぎます。ローザおばさん、それは暴言だ。この部屋で殺人が起こった。そして犯人が死体を持ち去った。彼女たちはそれを正直に申告しているだけだ。That would be truly heartbreaking from Shannon's perspective. Shannon had finally broken down into tears. She had sacrificed 10 years to the Ushiromiya family. She had sacrificed 10 of the most brilliant years of her life. She believed that she'd built up a friendly relationship with Rosa. And this is what she got in return? You could kill a person without using a knife? I didn't have to be George to realize that Shannon had been stabbed deep in the heart and that she was shedding tears like blood. Shannon さん、下がって。ローザ様、確かにこのゴーダはお勤めして日も浅く、信用を勝ち得ていないのはわかります。しかし、せめてシャノンさんだけでも信じていただくわけには参りませんか。Goda has truly redeemed himself to me in this last few hours I've played, because I hated him in episode 1. 彼女は10年間も後ろ宮家に奉仕を捧げて参りました。このゴーダを信じろとは申しません。せめてシャノンさんだけでも信じてやっていただくわけには参りませんか。 I mean, it's a fair point. But even I don't understand anymore. I don't understand. We can't search for an answer without suspecting them. Yeah, bit by bit, I'm starting to understand. It's because we've been searching for an answer. That's why everything keeps going wrong.
We don't need an answer. These are all strange murders committed with bizarre magic by the 19th person, the witch Beatrice, in accordance with some creepy ceremony. Isn't that enough? I don't want to suspect anyone anymore. Shannon and Goto were protesting their innocence, half crying. Genji quietly put a stop to that. よしなさい。ローザ様の言うことはもっともだ。死体を見つけない限り、南條先生と熊沢の無実は That's right. 証明できない。By Rosa's argument, if their corpses can be found, then the innocence of those people can alone be proven. But that only counted for the corpses. Even if the survivors searched the mansion and found the corpses, in the end, their own innocence would never be proven. Yeah, and honestly, one of Rosa's had already been discredited with the key thing. I don't think she's had a single theory that's been correct yet. They kidnapped Dr. Nanjo and Kumasawa, killed them in another place, and locked them in a closed room with their own master keys. Unless the closed room could be broken by a method other than that one, it would be impossible to prove their innocence. But that couldn't be done. They only have one chance to prove their innocence. That can only happen if they meet with the culprit, become corpses, and are reunited with Aunt Rosa. Isn't that strange? They're innocent if they die, but guilty as long as they're alive? Just like a witch trial. Oh, right. The enemy is a witch. So everything's cool, is that it? Rosa 様、私たちは後ろ宮家にお仕えする家具です。私どもを信用されるもされないもまた、たとえどのようなご評価をいただこうとも、最後の時までお務めを続けるのみでございます。あなたは本当に使用人の鏡ね。And that makes you even more suspicious. お父様が心を許すのもよくわかるわ。そんなあなたまで疑わなくてはならないなんて、本当に心苦しいわ。Kenji stuck his hand out into his pocket and pulled out a master key. Then he set it on a nearby table. 私は信頼の証としてこれを預かっていると信じています。それを失ったなら、これをお返しするのは当然かと思います。Also, this is like a truly genius plan by Rosa, because separating these servants from the Ushiromiya family, the servants are the only, at least what we can see, only people that actually can kind of like battle with Beatrice's servants, because they have like the whatever crazy abilities that they have. So by separating them, that makes it easier for her to just pick off whoever she wants. So それはいい判断ね。今日何度もあなたたちが疑われてきた最大の根拠はこのマスターキー。それを手放せば疑いが晴らせるのではないかというのは初歩的ではあるけれど、まあ悪いことじゃないと思うわ。二人とも。Genji looked at Goda and Shannon. The two of them nodded and set their own master keys on the table. Aunt Rosa laid the two master keys that had come out of the envelope on top. With that, all 5 master keys were gathered in this place. In other words, this was proof that all the servants' service until today had been negated. And even the final honor that should have been permitted stripped from them. マリア、その手提げを貸しなさい。Aunt Rosa snatched Maria's handbag and tossed the master keys there, and held up one of them for all to see. She was showing us that she now had all of the master keys. これで満足かい、ローザおばさん。これでマスターキーはローザおばさんが持つものだけだ。これで満足なんだろう。
Yeah, you tell her, George. ええ、満足よ。たとえ全員が信用できなくても、私は私自身だけを信用することができる。I don't trust her one bit. その私が銃とマスターキーを独占できた。これで私はもう誰も疑わずに済むの。あなたたちも嬉しいでしょ？これでもう疑われずに済む。I mean, that would be. Uh-oh. Has Beatrice been possessing her the whole time? At that time, Maria, who alone seemed to be watching this as though it were a show, sneered at her mother. Aunt Rosa reacted nervously to that laugh and turned around. 鍵なんか関係ないよ。ベアトリーチェは魔法で扉を開けられる。鍵なんていらない。そんなもの、誰が持っていたって持っていなくたって関係ないんだよ。その笑い方をやめなさいっていつも言ってるでしょ。なーに、バトラ君。I had to just cut in between the two of them. Yeah, because she was about to beat the shit out of Maria. No, that's not it. I was on my knees and hugging Maria's head. I was crying. もうよしてくれよ、ローザおばさん。マリアが正しかったんだ。何を言っているの？ Is he gonna admit magic? マリア、疑って悪かった。信じなくて悪かった。バトラ。全部魔女の仕業だったんだ。Wow. 魔女の仕業だったんだよ。Come on, bro. トリックとかミスとかどうでもよかったんだ。ただ I mean, I think it's magic too, but... ベアトリーチェっていう魔女が実在して本当に魔女だっただけなんだ。それも俺は信じなかったから。 The game ends right here. こんなにも苦しくて悲しくて。バトラはベアトリーチェを信じてくれる？ああ、信じる。ベアトリーチェはいるんだ。 Whoa. そして不思議な魔法を使う魔女なんだ。バトラ。Maria let go of my hand, and then she was the one holding my そ head. れでいいんだよ、バトラ。ベアトリーチェはいたの。バトラがなかなかそれを信じられなかったから見えなかったの。魔女はいるの。いる。もうすぐ来る。Uh-oh. バトラはベアトを信じてくれたからきっと黄金鏡へ招かれるよ。もうすぐだから。もう何も怖くない。怖くないよ。マリアと一緒にお手手をつないでずっと一緒に自分の謎を考えよう。 Oh, ベアト yeah. の問題を考えよう。ベアトは最初から言ってるよ。この問題を解いて遊ぼうとしか言ってないよ。ああ、そうだったんだ。犯人探しなんて全くの時間の無駄だったんだ。俺たちはただ魔女を信じればよかったんだ。 After gently brushing my cheek as my tears kept dripping down, Maria kissed my forehead as soft as a feather. For just that instant, Maria's smile, which had once seemed creepy, to me seemed like that of an angel. Wow. マスターキーはお返ししましたが、私どもの後ろ宮家への忠誠は変わりません。
客間へは以後お許しがない限り立ち入りません。どうかローザ様も客間を内側より施錠なさってください。本当に殊勝な人ね。台風が過ぎ去ってこの島に再びウミネコの鳴き声が戻ってきたなら、私たちは再び互いを信頼し合えるのかしら。 Probably not. もし再びの信頼を賜えるのでしたら、これに勝る喜びはありません。そうね。私たちは必ず分かり合えるわ。ウミネコの鳴く頃に。この部屋は警察が来るまでこのままにした方が良いでしょう。ロー Yeah. ザ様、施錠をお願いいたします。私たちは厨房へ戻ります。何かございましたらいつでもご用命ください。ありがとう。 So yeah, there's only 3 servants left, I believe. あなたが狼だったなら、なんてシャーシャーとのたまうのか。そしてあなたが羊だったなら、あなたを狼の檻に放り出してごめんなさい。家具は家に運命を委ねます。命を落とすことになろうとも、それはとても光栄なことです。できることならば、あなたたちが台風が過ぎ去るまで元気でいることを願っています。これはすべて台風が奏でる暴風と降雨の競争曲。演奏が終われば幕が下り、私たちは I 再 think it's び only 手を 3取り more 合える people に that 違 need to いない。 die. 海猫の鳴く頃に。 And Rosa nodded in response. Genji turned onto his heels. He left the servant room. Goto-san's face was still streaked with tears, but maybe he'd managed to sort out his feelings as he listened to Genji's words. His face had been truly shameful, but it had returned to the face of Goto-san, the Goto-san we knew well. 私も厨房に控えております。何かございましたらいつでもご用命ください。温かい食事をお望みでしたらいつでもこの豪田最高のお料理を用意させていただきます。ありがとう。あなたには明日の朝食を頼みたいわ。 Whatever, biatch. 明日の昼前には船も来るでしょう。今までありがとう。六軒島で唯一の楽しみがあなたの食事だったわ。かしこまりました。この豪田最高の朝食を用意いたします。どうか明日の朝を楽しみにしてください。ありがとう。シャノンちゃんも明日の朝に美味しいコーヒーを飲みながら仲直りをしましょう。 This kind of annoys me how Rose is acting right now, but ジョージ君、僕も彼らと一緒に行く。いいんです。庄司様、どうか客間にお戻りになってください。 George, you better go with もう them. マスターキーは他にありません。だからローザ様とご一緒に客間にいれば誰にも脅かされません。 Yeah, but if there's magic, you're screwed. そうね。そういうことになってる。客間に私と一緒にいるのが客観的に考えて一番安全だと思うわ。 He doesn't care, he loves Shannon. でも無理に一緒にいろとは言わない。ジョージ君はジョージ君の安全だと思う場所にいればいい。ジョージ君ももう大人だものね。明日の朝までどこで誰と過ごそうと自由だもの。そうさ。僕は誰と夜を過ごすか決める。兄貴。バトラ君はローザおばさんと客間にいるんだ。きっとそれが一番安全なんだ。客間の外はそれに比べたら安全ではないと思う。
ならそんな場所にいる彼女を僕は一人にしておけない。俺は決してシャノンちゃんや他の使用人を、いや誰かを疑ってるわけじゃないんだ。誰も疑いたくないんだ。遺産？黄金？そんなのくだらねえじゃねえかよ。そんなので殺し合いなんてあるわけねえじゃねえかよ。バトラ君の心が美しいことは僕が一番知っている。誰も君を責めない。誰も。兄貴。大丈夫。バトラはマリアが守る。She does have the マリアと charms. 一緒なら、ベアトリーチェでも手出しできない。だってマリアは、ちっちゃくても、魔女だもの。マリアちゃん、バトラー君をよろしく。さあ、シャノン、行こう。はい。ローザ様、それでは、失礼させていただきます。It annoys me how nice they are trying to ござい be ましたら、いつでもお呼びつけください。Again, Rosa could be possessed. There's a lot of things. さっきはひどいことを言ってごめんなさいね。It's not like there's not logic to her either, but 明日の朝まで許さなくてもいい。でも明日の朝になった yeah, when everyone's dead. らもう一度謝らせて。はい、ありがとうございます。George and Shannon left the servant room together. Now only Maria, Rosa, and I were left in this disgusting blood-stained room. Until Genji-san disappeared, until Go-to-san disappeared, until George and Shannon disappeared, we stood there shocked. After their presence and their footsteps had completely disappeared, Aunt Rosa giggled as though she remembered something pleasant. 何も信用できないわよ、家具どもが。That one sentence made me choke. Yeah, that's something Beatrice would say. なんでそんなことを言うんだよ。Uh-oh. マスターキーは5つで全部。そんなの誰が信じるの。どうせ複製の鍵があるに決まってるのよ。彼らが懐から鍵を出したくらいで信用なんかできるものか。そりゃあねえぜ。その鍵を置いたってのはよ。あんた彼らの今日までの苦労を全て台無しにして怪我して踏みつけて。 The crazy thing is that these people don't know that Rosa was the place in the church the night everyone was killed either. その挙句としてその鍵を手放させたんだぜ。その捨て台詞はなんだよ。ここまでして見せてなおまだ信用できないってのかよ。いや無理だぜ。あんまりだぜそんなのって。悪魔の証明なのに。 Oh my god. マスターキーは全部で5つ。そんなこと証明不能なのよ。 Well, that is true. マスターキーが5つあることはここに置けば示せる。でも5つ以上存在しないことは証明できない。そんなことは悪魔か魔女にしか証明できないのよ。 Well, he could ask Beatrice. Here we go. もうやめてくれ。もうやめて。頼むよベアトリーチェ。今すぐ現れてくれ。そしてローザおばさんに赤でマスターキーは5本しかないって言っ She てや can't ってく talk to れ。 Aunt Rosa, right? 頼むよ5丁だよ。悪魔にしか証明できないんだよ。魔女のお前だ。頼むからベアト。ここに現れてローザおばさんにマスターキーはそれで全部だから、もうみんなを疑わなくていいんだって教えてやってくれ。マスターキーは5本しかない。マスターキーは5本しかない。これはどうしたことか。
わらわがいくら口にしてもローザに届かぬ。どうやらわらわの存在を否定している奴がまだいるから聞こえないみたいだな。後ろ宮バートラ。 Oh, does he have to say he believes in her to her face? 認める。 Oh, 認める wow. よ。お前はいる確かにいる。だから五章だよ。もうこんなのはやめてくれ。もうやめて。もうやめて。I didn't think he would snap like this quickly. 言葉だけでは届かぬぞ。態度で示せ。Uh, わらわの家具になると心から誓え。 I don't know if he's gonna do that. できるか。服を脱げ。裸になるんだよ。そして両手をついて地に生え。着衣は霊長にのみ認められた証だ。貴様は今から家具になるんだよ。だからその資格を失う当然のこと。そしてひざまずけよ。わらわの靴に舌を這わせろ。できるか。 I mean, that's a bit excessive, but できるんだよな。そうしたら現れてやるよ。赤で言ってやる。マスターキーは5本しかないってローザに言ってやるよ。ああ、でも分かってる。 yeah, I don't think he'll do all that. I'm honestly surprised he said she existed to そ her れで face. もいいんだよ。十分なんだよ。ちょっとグラーってきただろ。靴を舐めてもいいかって一瞬思っただろ。 I mean, I would do すぐ it, にそ but れを否定して自分を恥じただろう。その表情が見れるだけで最高に素敵な気分なんだよ。ざまねえ顔だよ。鏡で見てみろよ。裸になって靴を舐めてる最低なお前が映ってるぜ。 it's super demeaning and like it's hard to have pride for yourself, but I mean, in the scheme of things, it's not that bad. 見えるかよ。後ろ宮バトラー。 Oh wow, we're skipping forward a lot. 6 p.m. I guess he didn't lick her shoes? "信じられない。それが真相だというのかい?" はい。私たちは見たままのことをお話ししています。 George folded his arms and started mumbling again, and the kitchen was once again wrapped in a long silence. ジョージ様がにわかには信じられない気持ちも私はよくわかります。 That would be so hard to believe. この目で確かに見たはずの私ですらあれが何だったのかわからなくなる。私は確かに見た。そして取っ組み合いまでしたはずなんです。なのにあれが全部幻だったような気すらする。なるほどね。あのローザおばさんに詳しく話せないわけだ。今の話を本当にしてたらもっと面倒なトラブルになっていただろうね。なるほど。源氏さんが随分冷静な対応をしていたのが分かりました。 Oh yeah, they did leave out the crazy 私に details. それを説明するだけの力があればよかったのですが。 George had not actually seen it, and even when pressured to believe, he just couldn't imagine it. Yeah, that would be, especially the spiderweb thing. It's like, what?
It was only natural because even the people who had actually seen it had given up asking themselves what it was. 話を少し巻き戻すよ。シャノンはカノン君が偽物かもしれないと思った時、ク Yeah, モの巣を取ってきたと言ったね。 I wonder. That's interesting with ど the うして spider そんな webs. ことを？ Okay, we're gonna figure this out. Oh, because they catch そうだ butterflies, それは私も思っていました。 right? Spider webs catch どう butterflies. してクモの巣だったんです？前に熊沢さんに聞いたことがあるんです。大昔の六軒島には悪霊が住んでいて、その雲の巣を恐れたって。それで雲の巣を魔除けと尊んで大切にしたという昔話があるんだそうです。それでそのとっさに私も少し混乱していたんだと思います。そんな話が。熊沢はそういう昔話に詳しかったな。 Yeah, about the only thing she was useful for. クモは液中ですからね。確かにそういう信仰があってもおかしくないかもしれない。きっとその悪霊の力をあの鳥居の祠が封じ込めてたんだと思います。そして霊境が割られたのでその力が蘇ってベアトリーチェ様を蘇らせる力となってしまったに違いないの Oh, です。 I mean, yes, it definitely did help. 私が心の弱かった私があんな大それたことをしなければ。 I mean, basically, all of us in Shannon's situation would have done the same thing. Because, I mean, not gonna lie, I would have. その話はもうしなくても大丈夫だよ。僕は君を責めたりなんか Like, し I な would い。 have been like, how strong is a freaking mirror? Since long ago, Shannon had often suggested that there was some kind of occult cause for her meeting with George. After listening to her, George had grown to think that she was being a typical girl, associating love with fate, chance, and miracles. He did think that smashing a spirit mirror offered at the Torii shrine was taking it a bit far, but he'd laughed it off and forgiven her, thinking it was just a prank that showed how serious she was about her relationship with him. Yeah, that wouldn't scare me off either. Just breaking a mirror in some musty shrine wouldn't have changed the fate of our meeting, and it wouldn't have caused any curse. He tried to cheer her up, saying it was only a musty mirror covered in dust. ベアトリーチェ様という霊のような存在がいるという話はこの島に勤めるようになってからたくさんの同僚に聞かされました。最初はバカバカしいと思っていましたが、それを批判するとなんだか不謹慎そうな空気があったもので、私も表向きは信じているように振る舞っていきました。しかしまさか本当に。いたんです。ベアトリーチェ様はずっとこのお屋敷におられたんです。でもベアトリーチェ様は力を失っておられて、私たちの前に姿を現すことができなかったんです。ずっといた。 And she disappeared, I think. 私たちが見えなかっただけなんです。 It had to do with something with her and the grandfather. 源氏さんの意見を聞きたいです。私には Oh yeah, what 何 about も the 意 freaking 見はあり whale? ません。一つだけ申し上げたいのは、私たちはあの時ここにそしてカノンが勝手口から帰ってきたと思った。そして使用人室に運び、 Oh yeah, I 何 forgot か he が came 起 in こ through って that back door. 南條先生と熊沢が帰らぬ人となってしまった。それだけです。 Not in this loop. 私たちは見たものをすでに全て説明しました。それを見ていないジョージ様に信じろというのはとても無理な話だと理解しています。 I feel like 信 George じら would れるわ believe けがな them. い。あれは間違いなくカノンさんだと思った。
I mean, also you have to think, like, if there's like these crazy murders and none of them make sense, it would be a lot easier to believe something like that too. あいつがベッドから起き上がって、そう、こんな風にしながら胸の傷をまさぐり始めた時、Oh yeah, that shit was so こいつは gross. カノンさんじゃない、誰か別の存在なんだと直感しました。ジョージ様にはわからないでしょう。Just a よく知 flesh っている wound. と思っていた人物が実は別人であることをさらけ出した瞬間の恐ろしさというものは説明できない。とても説明できるわけがない。わかるよ。郷田さんがそれほどまでにショックを受けるどんな恐ろしいことがあったのか、僕は察する。ありがとうございます、ジョージ様。And they all fell silent again. Shannon kept crying no matter how many times she was consoled, thinking that listening to the witch's sweet whispers and breaking the spirit mirror on that day had been the mistake that ruined everything. 君に囁いたという魔女は、その鏡があると力を失うんだね。少し説明してくれた気がしますが、よく覚えていません。あの鏡があると力が出せないというようなことを言っていたと思います。君が割ったというその鏡はどうしたの？覚えていません。多分割ったまま立ち去りましたから、そのままそこに残ってたでしょう。ということは、岩礁が雷で撃たれて消えたとかいう時に海の底か。まあ拾って接着剤で貼り付けたところでご利益は戻らないだろうけどね。Did they have super glue then? 私は本当に I feel bad for なん her. てことを。ごめん、失言したよ。He didn't know Shannon breaking the mirror really had all started this off. Though the servants didn't blame Shannon, they all seemed to believe that her actions had been the root cause. But even now, George wasn't able to go that far. All this talk about witches and evil spirits just sounded fake to him, even though he was trying to be open-minded. Even so, he listened seriously to Shannon's story, trying to find a hint that might relieve at least a little pain in her heart. そういえばその鳥居にあったものとは違うでしょうが、奥様がお守りとして霊鏡をお持ちになっていると聞いたことがあります。Oh. I forgot about that. はい、おじい様の形見分けか何かでもらったものだそうで、とても強い魔除けの力を持つ由緒正しい You best go up in her 霊鏡 room. だとかなんとか。同じ話は私も聞いたことがある。鏡は良くないものを反射して弾き返す力があるのだとか。その霊鏡があれば魔女のベアトリーチェに対抗 Hell できる yeah, か you な。 could. When George proposed this, the servants looked up. 祀っていた鳥居と祠はもうないかもしれないけれど、霊鏡がもう一枚あるのは重要なことだよ。夏日おばさんの実家は神職にも通じていると聞いたことがある。Okay, that's interesting. それは本当に単なる鏡ではないかもしれない。確か奥様は宝物箱に入れて大事にしまっていると、そんなに大きいものではないのかもしれません。大きさの問題ではなかったと思います。私が割った鏡も一見大したことのない小さな鏡に見えました。相手がオカルトならこちらもオカルトの手段で対抗するしかない。 That's what I like to hear, George. ただこうして Here 座っ we ていても go. 何も解決しない。単なる気休めだとしても
やってみる価値はあるよ。 My man's being proactive. Of course, this didn't mean George had accepted the wish. However, he thought it'd be necessary to have some kind of purification ceremony to heal the wounds in Shannon's heart. So this story about Natsui's spirit mirror was actually really convenient. 行こう。魔女をやっつけようなんて大それたことは言わないよ。でも魔女から身を守る魔除けがあってもいいと思う。前にマリアちゃんに聞いたんだけど、おじい様の部屋の扉は強力な魔除けが施されているんでしょ。さすがおじい様だね。オカルトに対する防御も十分だったわけだ。Oh, he's still alive, I 行こ think. う。夏日おばさんの部屋へ。しかし奥様の部屋には Yo, 鍵がかかっていると思い break ま that す。 shit 真っ down, 先は son. ローザ様にお返ししてしまいましたし、キーボックスのある使用人室も施錠されてしまいましたし。ならばその鍵は夏日おばさんが持ち歩いているはず。 Oh man, these fools are going on trips. 礼拝堂にはまだ夏日おばさんの遺体があるはずだ。警察が来る前に勝手にいじってしまうのは悪いことだけれど、それについてはちゃんと説明しよしかし礼拝堂の入り口も鍵がかけられております。 I mean, how strong are these doors? う。ゴーダさんの腕力じゃガラス1枚割れないのかい。その辺の石で叩き割ればいい。大切な礼拝堂の窓を破ってしまっても、よろしいのでしょうか。You know what? I think it's okay since like 10 people have been murdered. おじい様に怒られるときは僕が責任を持つよ。僕はもともと今日後宮家の全員と戦うつもりでいた。君との婚約を許してもらうためにね。だから元よりその覚悟はある。ガラスを割ろう。そして夏日おばさんの遺体から鍵を借りよう。 George's announcement that he'd take responsibility seemed to have given the servants a great deal of courage. Shannon and Goto looked at each other, then looked at George's face again. オカルトに詳しいおじい様だもの。夏日おばさんの霊境の力だってきっと理解してくれる。大丈夫。怒られたりなんかしない。奥様の鏡で本当にベアトリーチェ様をもう一度封じることができるでしょうか。わからない。でも試す価値はあると思う。なら行こう。表はどんどん暗くなっちゃうよ。急ごう。シャノンは懐中電灯を。Oh. ゴーダさんはガラスを割れそうな道具を。ゲンジさんはすみません、傘の用意をお願いします。はい。 The servants who had been rejected by Rosa gained a new master and started to move. George, who was normally calm and gentle, was now radiating dignity. Shannon checked the emergency flashlight, just in case she changed the batteries. Goto was testing heavy-looking cooking tools. Normally, a high-priced chef like him wouldn't want to use them for something other than their intended purpose. But now he was frantic to fulfill orders of the one he accepted as his master. After some worrying, he took a large, thick-feeling frying pan. Genji removed several umbrellas from the umbrella stand set in the corner near the kitchen door. He took 3 of them. ゲンジさん。私はご一緒できません。ご用命の時に全員がいないようなことがあっては後宮家使用人頭として恥ずかしいことです。そんな源氏さん。 Genji's dead. 今のこの屋敷で一人でいることがどれだけ危険か、あなたもわかるでしょう。 Alright, hold on, guys. I need to check this out. I think 3 more need to die. Let's check this out. Characters. So I think 13 need to die. So we have 2, 4, 6, 8, 10. Okay, so 13 need to die. George, Shannon, and Goto are going. So that's 3 that are exposed. And then we have Maria, Rosa,
and Battler. That's 3 that are in a spot. And then we're going to have Genji and... Oof. Okay. Alright. Man. There's like people in each group I wouldn't mind dying, but like... Yeah, I wouldn't be a... 私は行けぬ。親方様から Oops, いつ sorry. 呼び出しがあってもいいように源氏様。言ってジョージ様にお仕えするようくれぐれも粗相のないようにゴーダ手本となるようよろしく頼む。はい、お任せください。必ずやお役目を果たします。Okay. Come on, 本当 guys. にいいんですね、源氏さん。はい、私はもうこの年です。今日までの人生は全て親方様に受けたこのような老いぼれがどうなろうと全てはルーレットの熱しだ。I like Genji, but if it was him and the grandfather that died in Rosa, that would... Yeah. Actually, Goda I'd prefer. Goda, Rosa, and the grandfather, the 3 I'd want knocked off. どのような結果が出るのかをここに座って見届けたいと思います。 As Genji said that, he sat down. As though saying that he didn't intend to discuss this anymore, his gaze fell onto the chessboard he'd been playing Nancho. When George saw this, he decided to leave Genji there. 行こう、みんな。今は少し風もおとなしいみたいだ。Man, this is gonna be creepy as hell. When George took an umbrella and dashed down the hallway, Shannon and Goda chased after him, each holding a tool. After they flew out of the room, Genji quietly stretched out his hand on the other to the side of the chessboard. Sorry, guys. He softly pulled something there towards himself, covering it with his palm. Genji killed his breathing even more than before, as he did something flash gold. From inside an ice pail set on the counter, a small gold butterfly appeared softly and silently. It was almost as though it had seen George and the rest off, and was trying to secretly chase after them. It happened in an instant. The elegant gold butterfly flapping its wings was pinned against the wall by a knife Genji threw, just like a butterfly in a bug collection. After the gold butterfly beat its wings several times, looking like it was in pain, it accepted the fact that it couldn't break free and became fine gold powder and smoke and disappeared as though it melted into water. Wow. Genji still gazed down at the chessboard as though nothing had happened. Maybe he would think of a brilliant move very soon, but no matter what move he made, his opponent would not be able to respond for all eternity. Dude, what a freaking G move right there. Even though he knew that Genji searched for a brilliant move, it must have been the perfect way to kill time during the short period before some fate would be given to him. He didn't know about the result the roulette would bring about, but that decision would be made very soon. No one could interfere with the tumbling roulette ball. The door to the parlor was not only locked, but blocked with a blockade made of sofas and the like. Because of that, Aunt Rosa seemed to suspect that any suspicious persons approaching would break through the window. Sitting on a one-person sofa, her back to the door, she continued holding her gun. I didn't know what was what anymore, and even though my body and mind were worn out, I played with Maria as she wanted. Maria had said it. Beatrice was testing us to see if we could solve the epitaph of gold, so we had to figure out this riddle. In the beginning, I was a little interested in trying to solve it, but I didn't even have a clue of where to start in this weird text. I didn't doubt that it was some riddle hidden in there, but I seriously doubted I'd be able to
suddenly leap to an answer. In the middle part of the epitaph, there were lines going from the 1st to the 10th twilight, telling us the journey to the Golden Land. On the 1st twilight, offer the 6 chosen by the key as sacrifices. On the 2nd twilight, those who remain shall tear apart the 2 who are close. It was obvious that this hinted at the first 6 murders had already occurred in the chapel and Jessica and Cannon's murders. If this is being followed, we still have to be prepared for 5 more people to be killed. On the 4th twilight, gouge the head and kill. On the 5th twilight, gouge the chest and kill. On the 6th twilight, gouge the stomach and kill. On the 7th twilight, gouge the knee and kill. On the 8th twilight, gouge the leg and kill. Dr. Nacho and Kumasawa corpses still haven't been found. However, if it follows this pattern, their sacrifices for the 4th and 5th twilights, they'll surely be found in a pitiful state with their heads and chests gouged. So can we expect that 3 more of us will be gouged in the stomach, knee, and leg and killed? Who will it be? Hey guys, I had a glitch with my game right after this, so I had to stop. I know it's like a very sudden point, but I will have another video up probably in the next day or two continuing on. I know it gets super crazy after this, so yeah, thanks for watching this video.